OISE müdürü, buranın müdürü Edward'la beraberiz şu anda. Okulla ilgili ona bazı sorular soracağız. Hello Edward. Would you please give us some general information about OISE? Of course. OISE is a school that has been open since 1973. So it's a very traditional school in this very building above the covered market. This is how it all started. And it stands for Oxford Intensive School of English. And I like to point out that it's not only intensive in terms of the number of hours. The students are here all day long. They have classes from 8:45 to 5:30 in the afternoon. But it's also intensive in terms of what goes on in each of those classes. So very intensive, very deep end, challenging. We always try to challenge the student to take him out of his comfort zone so he can not only develop his English but become a better learner, become a lifelong learner. And this is just another step in the journey. Okul Oxford Intensive School of English diyor. Burada hani yoğun ders veren anlamında. Buradaki yoğunluk diyor aslında sadece ders programının yoğun, çok uzun saatler olduğu anlamına gelmiyor. Aynı zamanda dersin içeriğinde de çok yoğun şekilde işliyoruz. Çünkü öğrenciyi iyi bir öğrenici haline getirmek istiyoruz. Sadece ders verip gitmek değil, onu bütün hayatı boyunca ve bütün gün boyunca, burada yaşadığı süre boyunca ve bundan sonrası için de yani güzel bir öğrenici haline getirmek istiyoruz. İlk başta da lokasyon yerinden bahsetti. Covered Market var. Çok güzel bir pasaj burada. Tam onun içerisinde ve ana caddenin, High Street'in tam ana caddenin de dibinde bir okul. Zaten ana cadde üzerinde pasaja girerken hemen sağda görürsünüz orada girince öyle bir okul. What's your difference? Why students should choose your school? We do have a number of USPs. Well, tradition being one of them, having that wealth of experience for over 40 years in this format, but also personalization, individualization, because we only offer very, very small groups. We call quatorials because there's a maximum of 4 in each group, or tutorials, the individual tuition. We are able to tailor make a course specifically for that student's needs. So the format caters for that, but we also have the experience, the expertise to be able to identify those needs, sometimes what we call unrecognized needs. The student themselves is not aware that they have that need, so we need to have the skill to identify that, to diagnose that, and also to obviously cater for those needs. Sizin ne farkınız var? Yani öğrenci sizi niye tercih etsin diye sorduk. Kendisi diyor ki ilk başta diyor bizim 40 yıldan aynı bu format üzerine 40 yılı aşkın süredir bir tecrübemiz var. Bunun yanı sıra öğrenciye özel olarak kişiselleştirilmiş programlar da sunuyoruz diyor. Ve bir şey benim ilgimi çekti. Bazen öğrencinin kendisinin bile fark etmediği ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Oradaki eksikliklerini tespit ediyoruz. Onun üzerine düzeltmeler yaparak düzeltip devam ediyoruz diyor. Yani sürekli vurguladıkları şey aslında burada klasik bir ders al ver değil ve yoğunluktan tekrar bahsetti. Yani bir kişilik birebir özel ders artı en fazla 4 kişilik sınıflar. 2-3-4 kişilik sınıflar. O yüzden öğrenciyle derinlemesine ilgilenme imkanı olduğundan bahsetti. When we say it is an intensive school, maximum 4 students in one class, the perception is like it is a little bit expensive for the students. And what's the general profile of the students? National mixture, their proficiency, their ages. Who can choose here? First of all, in terms of cost, what we try to also explain is more than just cost. I think the cost benefit is a very important aspect to consider. Obviously, there are different ranges of courses for different niches of the market, but if you're paying whatever you are paying, if you're not achieving your goals, if you're not meeting your expectations in that course, then it will be expensive, regardless of the price itself.
In terms of our profile of students, yes, we do have quite a high profile in terms of our executives. They are usually people who are already very successful in their careers in their own language, and they desire to be as successful and as communicative in English. So one of the common goals that we have for students here, they just want to be themselves in English, have that same level of communicability. In terms of students also, we do have exam preparation students who want because it's an intensive school, they're able to get a very quick progress. So in terms of IELTS, it could mean 1 or 2 points, 1 or 2 bands up in a short period of time, or if it's another test, the difference between a pass and a fail. But what I would point out is that regardless of the age, all the students here are very driven, very motivated, because that's the type of student we attract. Quite a wide nationality mix too, but which we consider a very positive point, of course. But all of them, regardless of age, they come here to study. It's not your course/holiday, school, leisure. We do have a leisure program in the evenings, but the main focus of the students, their main objective is to fulfill their needs in terms of their English. Şimdi tabii burada özel birazcık daha az kişili sınıflar olduğu için biraz daha pahalı algısı oluştuğunu söyledik ve aynı zamanda öğrenci profilini sorduk. Kendisi Edward diyor ki yani pahalı algısı tamam okey oluşuyor ama bizim diyor buradaki maliyetlerimizi aslında karşısına ne aldığınız faydayla beraber değerlendirdiğinizde aslında pahalı değiliz diyor. Çünkü özel yoğunlaştırılmış kurslar var. Katılımcılar kendi dillerinde çok iyi kariyer yapmış, kendi mesleklerinde katılımcılarımız var diyor öğrencilerimiz. Bunlar yanına İngilizceyi de eklemek istiyorlar. Çünkü zamanları kıymetli, yoğun bir programla hızlı bir gelişme kaydetmeleri gerekiyor. Bu şekilde birçok öğrencimiz var diyor. Fakat şu da ilgimi çekti. Yani yaştan bağımsız olarak farklı yaşlarda da öğrencilerimiz var diyor. Yaştan bağımsız olarak burayı seçen kişi hızlı bir şekilde gerçekten dersine yoğunlaşıp İngilizce öğrenmek isteyen kişiler diyor. Bunun için motive olmuş kişiler. Çünkü ders saatleri fazla, birebir öğretim. Yani burada tamam bizim de gezilerimiz var, bizim de sosyal aktivitelerimiz var diyor. Fakat buraya gelen kişiler hani ya ben orada bir İngilizce kursuna gideyim de işte öyle gideyim, gireyim, çıkayım falan gibi tipler değil diyor. Çünkü zaman ayırıyorlar, yoğun bir şekilde çalışıyorlar ve belki muhtemelen diğerlerinden daha çok para ödüyorlar. Hep böyledir diyor bizim öğrencilerimiz diyor. Bu da öğrenci ortamı açısından aslında pozitif bir şey. Bu şekilde yoğunlaşmak isteyenler için olumlu bir algı diyorum. Apart from the year-round schools, what kind of alternatives do you provide to the students? Yes, we do have a very successful summer school, which is run not in this particular building. It's run in one of the colleges in Oxford, at Brasenose College, and it's called the Oxford College Experience. So the idea is that the students are staying at the college in the same rooms that the undergraduates are, and having their meals in the dining hall. And studying, having the actual lessons in the college, so they are having an experience, having a feeling of what it's like to be an undergraduate here in Oxford. And in that sense, it's not so much an English course, but rather a course in English. So they are learning the language, obviously, but what they do, they choose out of different subjects. Journalism, international relations, entrepreneurship, law, engineering, and they have an introductory course in those subjects, obviously in English. So that's why we say they are learning in English rather than learning English. Yıl içerisinde yaptıkları normal kursların dışında başka ne tür kurslar verdiklerini sordum. Kendisi de yaz okulları olduğundan bahsetti ama burada Oxford Üniversitesi'nde bu yaz okullarını icra ediyorlar. Hatta buna da diyorlar ki yani Oxford Üniversitesi deneyimi, Oxford Üniversitesi'nde okuyan bir üniversite öğrencisiyle
yıl içerisinde kaldığı yerler, ders gördüğü yerlerde ders görüyorsunuz. Oralarda eğitim alıyorsunuz, orada yemek yiyorsunuz, orada kalıyorsunuz. Aynı yıl içerisinde bir Oxford Üniversitesi'ndeki öğrenci, üniversite öğrencisi nasıl bir ortamda yaşıyorsa, ders görüyorsa bunun aynısını siz de yazın görebiliyorsunuz. O da farklı bir deneyim gerçekten. O yüzden böyle adlandırmışlar. Ayrıca İngilizce eğitiminden ziyade bunun yanı sıra İngilizce eğitim veriyoruz diye özellikle üstüne bastı. Çünkü hukuk, girişimcilik, birçok alanda farklı farklı mesleki alanlarda hazırlık eğitimlerini burada verebildiklerinden bahsetti. O yüzden de hani İngilizce eğitiminin yanında İngilizce dilli eğitim verdiğinden söyledi Edward. Okay, would you like to add something else? Would you like to add something? No, I think that's we've covered the most essential things. Yes. So just all in terms of our values and what you will find here, you will find an intensive, but also tailor-made for your specific needs. Even if you're not able to identify those needs, we will help you in the process of understanding your ambitions in English and how to fulfill them. En son eklemek istediğim bir şey var mı diye sordum. Onu tekrar yani eğer hırslıysanız, yapmak istiyorsanız diyor, o an herhangi bir o konuda yeterli seviyede olmasanız bile biz sizi bir şekilde destekleyerek tailor-made dedi, yani terzi işi, öyle fabrikasyon değil, terzi işi, yani size özel çözümlerle sizi istediğiniz seviyeye kadar çıkartıyoruz. Bizim farkımız bu diyor Edward. Thank you very much. It was very nice to meet you and to be here. Very nice. Thanks a lot.